To thank the Lord for this week. Mbadde njogera ku callings, njogera ku purpose. I've been talking about the purpose. Buli muntu ali ku nsi olina ekigendero lwaki wajja. Every person on this earth has a purpose as to why you came. Naye nabisizza wansi ne mbiteeka mu bintu bibiri. But I brought it down and put it in two categories. Ekisooka okuyitibwa. First of all, it's the calling. Ekyokubiri ebirabo ne talanta. And secondly are the gifts and talents. Okuyitibwa tukufuna okuva eri Katonda. We get our calling from God. Ebirabo tubifuna okuva mu bazadde baffe. And we get our gifts and talents from our parents. Ekyo kikulu okitegeere. It is very important for you to understand. Buli muntu yenna. Every person. Oyina ekirabo. You have a gift. Oyina obuvunaanyizibwa. And you have a responsibility. Okuzuula. For you to discover. Ekirabo kyange kye ki? What is my gift? Bulwomanya ekirabo kyo. Whenever you know your gift. Ekirabo kyo Bible egamba ekirabo kikuseguliza. The Bible says that your gift helps you to, it gives you, paves way for you. Ye Ngero 18:16. That is Proverbs 18:16. Ronald oyinza okusomawo. Ekirabo ky'omuntu. The gift of someone. Kimuseguliza. It paves way for that person. Tagenda kuyimirira mu maaso g'abantu ba bulijjo. He will not stand before ordinary people. Bw'oba okooye okubeera mu bantu ba bulijjo. If you are tired of being in ordinary people. Bible etugamba manya ekirabo kyo. The Bible says that discover or understand your gift. Tewali muntu ajja ku nsi. There is no one who comes here on earth nga talina kirabo. Without a gift. Buli omu oyina talanta. Everyone has a talent. Bw'oba togimanyi. If you do not know it, tunuulira baganda bo. then look at your brothers. Mu mubiri. Your physical siblings. Muyina kye muyina mu famire yammwe. There is something in your bloodline. Katonda kye yateeka mu famire yammwe. That God put in your family. Muyinza okuba mugumiikiriza. Maybe you are patient. Muyinza okuba mugaba. Maybe you are givers. Muyinza okuba nga temuli abalokole naye nga muli beesigwa. Even if you're not born again but you are faithful. Muyinza okuba nga muli ffe waffe tuli principled gobodiringa ne baganda bange. Olabirawo nomanya dda ntono muganda wa Denis. For us at our home we are principled, our family we are principled. We deal with my sisters, you know that we are principled. Katete yakolako ne sister wange amumanyi. Katete is one who worked with my sister and he knows her. Si mulokole naye bw'aba ayagala ebintu bye abyagala nga bw'abikugambye class. She's not born again but once she needs something she loves it perfectly. Kati it is in that it fe kiri mu system yaffe. So Ekyo najja nakyo. And I came with it. Sikisabira. I do not pray for it. Ekintu kyonna ky'osobola okukola. Anything that you can do nga tokisabidde without praying for nga kiri mu maanyi go. when it is in your ability. Naye nga balaba striving okituukako. But when others strive to reach ekyo it, kirabo kyo. that is your gift. Tukifuna is natural. We get it and it's natural. Kiva mu bazadde. It comes from our biological parents. Naye okuyitibwa but a calling kuva eri Katonda. comes from God. Kuli spiritual. It is spiritual. Kati okozesa ekirabo kyo. So you use your gift okutuukiriza okuyitibwako. to fulfill your calling. Bannange Katonda n'akuyamba n'otegeera ekyo. If only God helps you and you understand this. Oba otegedde bingi wiiki eno. That means that you've understood a lot this week. Nkugambye. I have told you. Buli muntu yenna. Every person aliko okuyitibwa. has a calling. Buli muntu yenna. Every person alina ekirabo. has a gift. Ekirabo kiva mu bazadde. Talanta eva famire enyimbi, famire badduka, famire balina bye balina ng'obiraba mu baganda baabwe bonna. A gift is natural and it's like a talent that you see that is within you and your siblings. Okuyitibwa kuva eri Katonda. But the calling comes from God. Bw'otegeera obwo ne bw'ofa ojja kuba ng'olina otegedde bingi. These two, even if you die, you would have understood. Ku ssomero tunonayo ki? What do we get or what do we look out Ku in ssomero schools? tetufunayo kuyitibwa. When we go to schools, we don't get calling. Ku ssomero bwe tugenda tuzigula, tu refininga,
tukubako enfufu ku kirabo kyaffe. When we go to school, we are refining our gifts. So ngero 18:16 egambye tekateete. So Proverbs 18:16 says, a man's gift makes room for him. Okawulidde nti okuba nti ofuna space mu nsi, That for you to get space in this world, olina okuzuula ekirabo kyo. you must discover your gift. Lwana Please ekirabo find kyo kye kikutwala ku ssomero. it is your gift that will take you to school. Ku ssomero bali mu kuwagala kirabo kyo. At school, they are refining your gift. Ku ssomero si gy'ofunira okuyitibwa. At the school where you go is not where you get your calling. Naye Katonda akozesa nnyo abantu abazudde ebirabo byabwe. But the Lord usually uses people who have discovered their gifts. Fa nnyo ku kirabo kyo. Always pay attention to your gift. Ku ssomero ekikutwalayo kunoonya kye bayita kuzigula kirabo kyo. What takes you to school is to refine your gift. Musubire muntegedde. I hope that you've Mu understood. kanisa In a church mwe tuzuulira okuyitibwa kwaffe. is where we discover our calling. Byonna tuzuula bizuule. All of them are just discovered. Ekkanisa si yeekuwa okuyitibwa. It is not the church that gives you a calling. Ffenna tuliko okuyitibwa. All of us have a calling upon our Naye lives. ebintu by'ozooyitamu mu bulamu But the things you've gone through in life byakulowozesa nti gwe toliiko kuyitibwa. made you to think that you do not have a calling. Kati Pawulo kyava agamba Timothy That is why Paul tells mu Timothy Timoseewo ekisooka 4:14 in 1 Timothy 1:14, n'amugamba nti togayaaliranga ekirabo kyo. and he tells him that do not be negligent on your gift, Kubanga ekirabo kyo kikuseguliza. because your gift gives you room, paves Kubanga room. ekirabo kyo tekikuleetera bw'okizuula toyimirira mu bantu ba maaso g'abantu ba bulijjo. Because when you discover your gift, you do not stand before ordinary people. Kati tokigayaalirira. So do not neglect Paul it. kyagambye, That is what Paul has do said. not neglect your gift. Togayalirira kirabo kyo. Abantu abasinga mwabigayaalirira. Most of you have neglected your gift. Oyina ekirabo. You have a gift. Tunuulira baganda bo, Look at your siblings, tunuulira obulamu bw'ozooyitamu. the life you've gone through. Waliwo abantu kye bakwogerako There is something that people talk about ng'ate you, kiri consistent n'ebyowulira by'oli. and yet it is consistent with the things that you feel Ffenna within you. tulina abantu kye batwagalako, All of us, there is an aspect which people love about kye us, batwogerako. that they talk about Kale us. ffenna tulina ekintu Oh, let's say all of abantu us kye have something batukyawako, that people hate about us. nga ye envi y'abantu kirabo kyo. That's what people envy about you, and it's your gift. Kati gwe baba tebakikwagaddeeko, So if people do not love it about kati kye you, bakukyawirako. so let's say what they hate about you. Sigamba ebibi, I'm not talking about the ŋŋamba bad just things. ng'olina ekintu ekyokola ekirungi naye nga kinyiiza abantu, nyoga akati mbakoze eki. I'm just talking about something that you do. It's a good thing, but people get envious. Ekirabo kyo Your gift. Do tokigayaaliranga. not neglect it. Paul addamu n'ayogera mu Timoseewo ekyokubiri essuula esooka lwa 6 Paul speaks again in 2 Timothy 1:6, n'agamba bw'ati and he says like this, nti seesa mu kirabo, that stir up the gift, seesa mu kirabo kyo. that stir up your gift. Abamu ku mmwe weetaaga oddeyo ku ssomero, Some of you, it will require you to go back abamu to school. weetaagayo okubanga ofunayo abantu bakola by'obadde okola bakuyambe okuseesaamu. Some of you need people who are doing the same things that you're doing, that they may help you to stir up. Leero si bye bindeese okwogerako. Today, that is not why I've come here. Leero nze kwogera ku ebikozesebwa, resources. Today I've come to talk about the resources. Ebikozesebwa Resources by'olina okuba nabyo that you need to have bw'oba onaasobola okukozesa okuyitibwako n'ekirabo kyo. if you will be able to utilize your calling and your gifts. Ebikozesebwa. Resources, Ekisooka, first of all, abantu. are people. Abantu nsonga nkulu People are such a great aspect nti okuyitibwako n'ekirabo kyo Katonda yakusindika mu bantu. that with you and your calling plus your gift, God sent you to people. Abantu be bagenda okumenya omutima
it is the people that will break your heart, abantu be bagenda okuwonya omutima ogwamenyeka. and it is people that will heal a broken heart. Bwe tuzibiriza amaaso gaffe ng'ababi bayitawo, When we close our eyes, when the evil people are passing by, n'abalungi bajja tuyitako nga tuzibiriza. even the good people will pass by when we have closed our eyes. Tulina ebika by'abantu, bika bingi naye tulina ebika, kankuwa ebika binabyo biri mu church. We have a certain type of people, but let me give you at least 4 types of people who are in church. We have a kind that is called users. Tulina ekika ky'abantu kye bayita bo bakozesa bukozesa. They are users. Bo bakozesa You bukozesa. only see them called you Bo balabirako nga bakubidde essimu when they have issues. baba balina ekizibu. Users. Abo bakozesa bukozesa. They are in big places. Bali mu bifo ebinene They are all over. era bali buli From the wamu. pulpit to the gate there, you find Okuviira ddala wano ku users. kituuti awo we tutuula n'eri ku geeti gye tuyingirira osangawo abakozesa obukozesa. Learn to protect your gift and calling Kakati yiga okubeera ng'okuuma ekirabo kyo n'okuyitibwako from the users. okuva eri abakozesa They obukozesa. are easily seen. Okyangu nnyo okubalaba. For them, you will know them the time you see their number calling you. Bo obategeera otya nti woolabira ennamba yaabwe ng'ekkubidde They want something from you. baba baliko kye They want you to do bakwetaagako. something for them. Oba balina kye baagala They obakolere, want you to give them something. balina kye baagala obawe, They are hurt somewhere. oba balina we bakoseddwa, They are users. bo bakozesa bukozesa. Some of them are so skilled, they have learned. Abamu ku bo bagezigezi era nga bayize, They don't tell you that they need you today. tebakugamba nti nno bakwetaaga They will leero. start calling you today Bajja tandika when they okukubira want to leero, use you on Friday. nga bamanyi ku lwokutaano olujja lwe bakwetaaga. Pay attention Teekayo nnyo omwoyo to users. eri abantu abo abakozesa obukozesa. Group number 2, Ekibinja ekyokubiri, people friends. mikwano gyo. Friends are called refreshers. Ab'emikwano gyo tubayita abantu abakuzaamu oba abakubudaabuda. Friends are good, Ab'emikwano gyo oba mikwano gyo mirungi, but they are not going to take you very far. naye tebagenda kutwala walako. Friends will like you the way you are. Mikwano gyo bambi bo bakwagala nga bw'oli. Even if you don't change, so long as you're there, they want you to be the way you are. Ne bw'otakyuka bo bakwagala nga bw'oli kasita obanga obabeererawo. Friends, Mikwano gyo when do we need them? tubeetaaga ddi? When we are in times of trouble. Mu biseera eby'obuzibu They'll come. bajja kujja You don't have enough money. nga tolina akasente kakumala, You don't have what to eat. tolina kyakulya, They also don't have what to eat. nabo tebalina They kyakulya, come and encourage ne you. bajja ne bakuzaamu Me, I've amaanyi. taken a week without eating. Bagamba nange mmaze wiiki nga sirya. They can give you a plan to stay in your poverty. Basobola okuwa pulaani ekulemeza mu bwavu bwo. They can give you a plan to stay in that situation. Era basobola okuwa pulaani ekulemeza mu mbeera eyo They can gy'olimu. you come and tell them, I'm lusting, I'm fornicating. And they go, it's not very bad. Jesus forgives. Even me last time, I've been doing that thing for a long time. They can keep you in that situation. They are good Okujja people. n'obagamba njaka nze bannange njaka bagandi ba si kibi nnyo Mukama ajja kukuyamba ajja kukusonyiwa nange mbadde njaka okumala ebbanga. Users. Abakozesa obukozesa Pay attention to users. teekayo nnyo essira ku abo abakozesa obukozesa. I can detect a user from afar. Nsobola okulaba ne ntegeera nti ono mukozesa w'abantu ng'ali walako. I can detect a friend. I know my friends. Era nsobola n'okutegeera nti ono mukwano gwange. Enemies. Kati ate waliwo abalabe bo. Those are the best that God can ever give you. Towulidde Katete? I beg your pardon, Pastor. If there is something God can give you, can allow to come your way, Wabaawo ekintu Katonda ky'asobola okukuwa n'akiganya for you to find your calling and your gift, gwe okuzuula ekirabo kyo n'okuyitibwako, is an enemy. oyo ye mulabe wo. Whatever we are here, Kyonna kye tuli wano, whatever I am here, kyonna kye ndi wano, I'm disproving my enemies. nze ngezaako kukakasa balabe bange nti no si batuufu. They will not be happy
era tebajja I kusanyuka. don't give them a chance to laugh. Sibawa kaseera oba sibawa kakisa The konna reason kuseka. why I do what I do tirelessly, Ensonga lwaki nkola kye nkola nga sikoowa religiously, mu ngeri ey'ekinaddiini because I have enemies. kubanga nina abalabe Because I bangi. have people that are waiting for my day of Kubanga disaster. ninayo abantu abalindiridde olunaku lwange olwakatyabaga. So I don't give them chance to get that day. Kakati sibawa kakisa konna lunaku olwo kuntuukako. They are pushing me towards perfection. Abo bwennyini be bansindiikiriza okubeera nga ntuukiriza. For them, even if you do 90%, 99% correctly, Bo ne bw'okola nga buli ky'okoze kiri 99 ku 100, and you do one wrong thing, n'okola emu ku 100 nga they will y'ekikyamu, capitalize on that. bo bajja kuteekesera ku kino ekikyamu. If God is going to raise you from where you were to where you're supposed to be, Singa Katonda anaakuyimusa okuva awo w'oli okutuusa w'alina He's okutuusa, going to set an enemy before you. agenda kukusindikira mulabe wo. He's going to allow an enemy to come in your place. Agenda kukkiriza omulabe wo ajje mu kifo Now kyo. leave alone these messages you hear. God is going to kill all your enemies. God does not kill enemies. Kakati va ku njiri yonna ekugamba nti abalabe bonna bagenda kusaanawo. Nedda, Katonda tasaanyaawo balabe bo. David says, God, make me wiser than my enemies. Dawudi agamba, Mukama nfuule omugezi okusinga abalabe bange. God does not kill enemies. Katonda tatta balabe bo. Wherever you want to go, Wonna w'oyagala the okugenda, distance between where you are and where you're supposed to go, ekifo wakati wo w'oli ne w'oyagala okugenda they are enemies. waliwo balabe bo. You overcome this, you go to the next level. On the next level, there is a stronger one than you overcame. It calls for better prayer, better fasting, better. It calls, they are pushing you, they are going to push you. They are great people that you need to thank God for. Abalabe bano bantu balungi nnyo, bamaanyi nnyo b'olina okuba nga weebaliza Katonda, kubanga w'owangula onoogenda ku ddaala eriddako n'osangayo omulabe wo asinga ate ng'akuyambako okukola ebisinga ku by'obadde okola. I have people give testimonies here. Nina abantu b'endaba abawa wano obujulizi. Me, I don't have any enemy. Nze sirinayo omulabe Then you n'omu. see someone who's useless. Olwo n'otegeera nti oyo You look at the talina shoe and akagasa. it's bajimusigamu. Era n'otunuulira engatto nga baagimusigamu. You look at the children, very miserable. N'olaba abaana be nga balina ennaku. Buli lw'otaba bikugoba tosobola kusaba. Whenever you do not have something chasing you, you cannot pray. Ate ekikugoba bwe kiba ekitono nawe okusaba kwo kutono. And even if something chasing you chases you in a weak way, even your prayer life is weak. Obunene bw'abalabe bwo The greatness of your bwe enemy bunene bw'okusaba kwo, is the greatness of bwe your bunene prayer life, bw'obuwanguzi is the bwo. greatness of your victory. Tewali mu bulamu atalina balabe. There is no one in this life who has no enemies. Olaba ne bw'oseka waliwo gw'onyiiza. Even when you smile, there is someone who gets Bw'otasekera waliwo anyiiga. and if you don't smile, someone gets annoyed. Atalina balabe njagala kukulabako. If you do not have enemies, I want to see you. Batuyamba okukula. They help us to grow. Gwe Zabbuli ya 23 ogimanyi? Do you know the Psalms 23? Egamba etya? What does it say? Tugyogere egamba etya? Mukama ye musumba wange. The Lord Aha. is my shepherd. Aha. I shall not want. Angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto. Aha. G'amazzi amateefu. Aha. Aha. Olina kye mubuuse. Anteekerateekera emmeeza. He Ani prepares agiteekateeka the table. sitaani? Is it the devil who prepares Genda the osome table? bulungi. Ani ateekateeka emmeeza? It is God who prepares a Olina table okuyiga before my enemy. okulya You need to ne balabe understand bo. and learn to feast Kubanga with your Katonda emmeeza enemies. agiteeka mu maaso gaki Because God prepares a g'abalabe table bo. before you and your enemies. N'oyiga okulya ne mulabe wo. And you learn to eat with N'omanya your nti bwe mba enemy. ne mulabe wange sirya nga nsumagira. And you know that if I'm with my enemy, Ayinza I do not eat okukutonnyerezaamu when I akantu am k'otategedde. nosy, because they can. Bw'aba akaleeta n'omugamba ako sikalya toteekamu. If they are bringing something, you say, I don't eat that one. Please Tonteeramu, don't give tonteeramu. it. Do not Nja put for me. kweteramu. I'll put for myself. Emmeeza Katonda agiteekateeka mu maaso g'abalabe bo. God prepares a table
before your enemy. Gomanyi ekinyuma ng'okuba ng'olya nga mulabe waatudde wali. Do you know what is as enjoying as eating with Gomanyi your enemy? ekitegeeza okukola edduuka nga sijja kwogera n'amannya nga yagamba tolina ky'olibeera. Do you know how to make a big shop when someone Omanyi says that bwe you'll never be kitegeeza something? okuyita omuntu yagamba tolina ky'olifuuka n'omuyita ku mbaga. Do you know what it means to call someone at your wedding when they said you'll never amount to anything? Kati abantu abasinga muli mu kudedicatinga biteeteeyi nangatawala badedicatinga mamotoka. Some people are dedicating shoes and gowns, others are dedicating cars. Kuba toyina balabe. Because you do not have enemies. Gamba ayi Yesu Yes. nyongera ku balabe. Please increase my enemies. Abungiri mu bulamu bwo. Let God increase enemies in your Bagenda life. kwongera ensaba endala ogenda kuyingira mu giya ey'okusaba. Ensonga lwaki osaba bw'otyo kuba toyina balabe. They are going to trigger another gear of prayer because the way you're praying is because you don't have enemies. Abookuna The fourth category. ba mentors. Simanyi mu Luganda babayita mentors. The mentors, it is known. Weetaaga okuba ne mentor. You need to have a mentor. Ojja kwesanga weetaaga ba mentor bangi. You will find that you need many mentors. Mentor ayinza okuba nga mentor wo mu byensimbi Your naye nga si mentor- mentor wo mu by'omwoyo. You may have a mentor financially, and that mentor is not your spiritual mentor. Asobola okubeera mentor wo mu by'omwoyo naye ng'ebya ssente tabimanyi ng'akutomeza. Your mentor can be your mentor spiritually, but when they can't mentor you financially. Manya bwe mba ŋŋenda ewa ono namufuula mentor wange ŋŋendayo nga nkimye ki. So understand that if I made this one my mentor, what area do I go? Tokkirizanga mubazzi kunnyonnyola bya gold. Never accept a carpenter to explain to you things concerning gold mining. Tokkirizanga mwavu kunnyonnyola ku bya ssente okuggyako ng'akubulira bwe ziggwawo. Never accept a poor man to explain to you something about money unless when they are advising you and telling you how it is consumed. Ebintu bye weetaaga ng'onaatuukiriza The things that you need when you are to fulfill okuyitibwako. your calling, Ekisooka first of all, abantu. you need people. Ekyokubiri And secondly, kino kikuume n'obusungu na buli kimu kyonna. this one, guard it with all your might and It's your arm. called attention. Bakiyita omwoyo oba okuteekayo omwoyo. Your attention. Gy'oteeka omwoyo gwo. Protect your attention or your focus. Beera nga okuuma nnyo wa gy'otunuula oba Everything gy'oteeka you omwoyo. don't have, Buli kyonna ky'otalina you have not paid attention. tokiteekangako mwoyo. That's why they say pay attention. We pay attention. Yensonga lwaki bakugamba nti nno mu luzungu kiri nti sasula okuteekayo omwoyo, osasula pay attention, osasula okubanga otunulayo oba oteekayo If omwoyo. you want something to die, Bw'oba oyagala ekintu kife, don't pay attention to it. toteekayo mwoyo oba tosasula kuteekayo mwoyo. If you don't want to listen to what I'm saying, Bw'oba nga toyagala kuwuliriza bye just ŋŋamba, don't pay attention. bwe toteekayo mwoyo. So attention is one of the greatest things you have in life. Kakati okuteekayo omwoyo ku kintu kye kimu ku bintu eby'amaanyi by'olina mu bulamu. Pay attention to your gifts. Beera ng'oteekayo omwoyo ku birabo Pay byo. attention to your calling. Beera ng'oteekayo omwoyo ku kuyitibwako. Pay attention where you invest it. Era teekayo omwoyo wa gy'oteeka ekirabo kyo. Pay attention to the people that pay attention to your attention. Kakati teekayo omwoyo ku bantu abateeka omwoyo ku gy'oba otadde omwoyo gwo. I don't know if you understand it. Simanyi oba okitegedde. Me, I don't entertain people. Nze I sibeera can n'abantu. easily read that you don't need me. Ntegeererawo nti bwe mba ndi naawe ntegeerawo nti tonneetaaga. If you don't pay attention, Kasita tonteekako I know omwoyo. that you're not with me. Era ntegeera nti naawe toli And I nange. don't give you my time. Era sikuwa budde bwange. Because my attention is valuable. Kubanga okuteekako omwoyo gwange oba attention yange ya bbeeyi nnyo. I protect it jealously. Era ngikuuma nnyo nnyo nnyo. If I'm saying something Bwe mba nga nina kye and njogera I see you playing games, ne nkulaba ng'oli ku ssimu onyigaanyiga, subtraction, awo nga nkuggyako, delete, to nkudiriitingirawo. some I format. Abamu ku bwe mbafomatinga bufomaatinzi. Why?
My Lwaki? attention is valuable. Kubanga attention yange ya bbeeyi nnyo. You should pay attention. Oteekwa okubeera ng'oteekayo attention yo. Things you don't want to grow in your life, don't pay attention to them. Ebintu by'otayagala bikule mu bulamu bwo tobiteekako attention yo. Pay attention to your call. Kakati teeka nnyo omwoyo ku kuyitibwa. Pay attention to your gifts. Omwoyo guteeke nnyo ku birabo byo. The next one, Ekiddako energy amaanyi go or ability oba obusobozi bwo or power. oba amaanyi go. In the Greek, it's called dunamis. Mu Lugriiki bakiyita dunamis. The Bible says in Deuteronomy chapter 8, verse 18, Bayibuli egamba mu kyamateeka olwokubiri verse 8:18, 8:18 that remember nti jjukira that it is God nti Katonda who gives you yakuwa the power amaanyi to make wealth. okukola obugagga. Acts 1:8. Bikolwa by'Abatumi 8. Jesus says, Yesu agamba you will receive power. nti mujja kufuna amaanyi, Power, energy, obusobozi, ability okubeera ng'osobola. is limited. Bino biriko ekkomo. Each one of us Buli muntu omu ku ffe came with a limited power yajja n'amaanyi amagere to do that which God sent you to do. okubeera ng'amaanyi ago gaakuweebwa kukola ekyo Katonda kye yakutuma okukola. Learn to manage your power, your energy. Kaakati yiga okubeera ng'amaanyi go ogateeka w'olina Learn to okugateeka. detect negative energy. Era yiga okubeera ng'otegeera nti gano maanyi makyamu. Because we have people that come with negative energy. Kuba tulina abantu abajja n'amaanyi amakyamu. Wherever you are with them, you're drained. Buli lw'obeera naye owulira ng'oggwamu amaanyi okukola ky'olina okukola. You need to know, how do I become spiritually strong Era olina or okutegeera energized? ngeri ki gye nziramu amaanyi n'enfuuka ow'amaanyi mu bw'omwoyo. Revelation is spiritual energy. Kakati okubikkulirwa gaba maanyi ga mwoyo. Your emotional state is spiritual energy. Okubeera ng'owulira bw'owulira mu busimu bwo kibeera maanyi ga ag'omwoyo. Deliverance is spiritual energy. Okusumululwa maanyi go ga mwoyo. We have intellectual energy. Tulina amaanyi ag'obwongo. Protect your energy. Bannange kuuma amaanyi go. Protect it. Gakuume. It's what you have. Kyekyo You ky'olina. cannot manage your time. Tosobola kubeera ng'obudde bwo obukuuma. You can't. Tosobola kuuma budde. If you say that you can manage your time, Singa ogamba nti n'osobola okukuuma obudde you bwo, can't manage something that you cannot handle. tosobola kukuuma kintu ky'osasobola kukwatako. How can you manage time? Kati obudde obusobola bukuuma otya? You phone time 24 hours is still 24 hours. Essaawa wazisanga mu lunaku nga ziri 24 na kati zikyali Ever 24. since you have been on earth, it's 24 hours. Okuva we wabeera ku nsi kuno ziba essaawa 24. And you leave this earth and it still be 24 Era hours. ojja kuva mu nsi muno nga ziri essaawa 24. But your energy levels are getting drained every day. Naye amaanyi go gakendeera buli lunaku. So make sure wherever you put your energy, Kakati kakasa nti buli w'oteeka amaanyi go, whenever you put your strength, wonna buli w'oteeka obusobozi bwo, is worth it. kiba kyetaagisa nnyo amaanyi go. Jesus has gateekawo. said in Matthew 7:6, Yesu agambye mu Matayo 7:6, do not cast your pearls or your holy things to dogs and swines. tokwata luulu zo n'ozikuwa embizzi oba embwa. Creativity Obuyiiya is energy. maanyi. Creativity, Obuyiiya just creativity. okubeera ng'oyiiya. Someone just to change this boat and put it there and put it here, you find design. And this person, to them, it is natural. It is energy. Omuntu okukyusa akatebe kano oba akacupa kano n'akateeka wano ebeera dizayini amaanyi era aba ayikozesezza maanyi naye nga bo kijja buzzi. To them, it is energy. Eri bo abakikoze gaba maanyi ge To us, we bakozesezza. pay them to come and decorate. Naye ate eri ffe tubasasula bo bajje babeere nga batimba. Creativity is energy. Bannange obuyiiya gaba maanyi. So you can decorate the world with your gift. Kakati osobola okutimba ensi n'ekirabo kyo. I hope you're following me. Suubira bannaye mungoberera. Number 4, Ekyokuna, tasks. emirimu gy'olina okukola. You're here to do tasks. Oli wano olw'emirimu emitongo. People are resource. Abantu bikozesebwa. Attention is a resource. Okusaayo omwoyo kikozesebwa.
Energy is resource, amaanyi kikozesebwa, but if you don't have tasks to do, naye bw'oba nga tolina mirimu gya kukola it's useless. biba byonna bino nga tebigasa. You should know the tasks that are ahead of you. Oteekeddwa okutegeera emirimu egiri mu maaso go. Don't do things because people are doing them. Tokola bintu lwakuba abantu abalala babikola. We have users. Tulina abakozesa. For them, they just manipulate. Bo manipulating. They get to know that what do I want? Ne bategeera kiki kye neetaaga. This I can get from the other person. Kati kino nsobola okifuna wooli. Not because they want to collaborate with you. Si lwakuba nga baagala mukolagana Not because wamu. they want to share glory with Si you. lwakuba nga baagala mugabana ekitiibwa. At the end of the day, Naye obudde we they bugwerayo want their fame. bo baagala ekitiibwa kyabwe. They want their Facebook. Era baagala bo be baba They want their balabika. Instagram. Baagala They Facebook want their, zaabwe. they will show you will, users are easily to be seen. It is them. Era abakozesa bo bangu nnyo okulaba kuba buli kaseera bobo. And you'll ask them, really, is it all about you? Era n'obabuuza bannange buli kye tukola era gwalabika wekka. Know your tasks. Tegeera emirimu gyo gy'olina. God is not going to pay you or reward you because of the tasks that you did, my tasks. Kati Katonda tagenda kubanga akusasula oba akuwa empeera olw'emirimu gyange gwe gye wakola. God is going to say, bless, happy is you who has been a faithful and wise servant. Naye ajja kugamba nti nno bambi oli musanyufu gwe abadde omuddu omwesigwa era omugezi. Do you know your tasks? Omanye emirimu gyo gy'olina okukola. Do you know your assignments? Omanye omulimu ogwakutumibwa. The Bible says that Moses knew God's ways and the children of Israel knew God's acts. Bayibuli egamba nti nno Musa yamanya amakubo ga Katonda naye abaana ba Isirayiri bamanya ebikolwa bya Katonda. Do you know the breakdown of that verse? Omanye engeri olunyiriri olwo gye balu. Moses knew the mind of God. Kakati ye Musa yali amanyi okutegeera kwa Katonda. The children of Israel knew the activities of God. Naye ate abaana ba Isirayiri bo bategeeranga mirimu gya Katonda The gye children yakolanga. of Israel knew the hands of God. Abaana ba Isirayiri bo bategeeranga mikono gya Katonda. But Moses knew the mind of God. Naye ate ye Musa yategeera okutegeera kwa Katonda. What was on the mind of God when he was creating Era you? kye kyali ku bwongo bwa Katonda ng'akutonda. What tasks did God put ahead that you're supposed to fulfill them? Era mirimu ki Katonda gye yakuteeka mu maaso go gy'olina okubeera nga okola. Finally, Ekisembayo time. obudde. Obudde. Everything that you're supposed to do, Buli kintu kyonna ky'olina okukola it has a time frame. kirina obudde bw'olina okukikoleramu. You are not eternal. Toli wa lubeerera. You are in time. Oli mu budde. And of all the time that is going to be on this planet, Era ku budde bwonna oba obujja okuba ku nsi eno you yonna have a portion of your time. bw'olinako ekigera kyo. 20 years, Tugambe emyaka 2, 50 years, tugambe emyaka 5 70 years. oba myaka You 7. want 100 years. Kale katugambe oyagala 10. The Bible says, Bayibuli egamba he who is faithful in a little nti oyo omwesigwa mu katono is faithful in a much. y'omwesigwa ne mu You have kingi. not been faithful in little time. Obadde toli mwesigwa mu budde obutono What bw'olina. makes you think that you'll be faithful in much time? Era ki ekikulowoozesa nti ojja kuba mwesigwa mu budde You're 25 obungi? years. Oli myaka 25. You're 30 years. Oli myaka 3. You have been useless. Obadde togasa. And you think God is I don't want to use bad words on God, but you think God does not calculate that he may give you 70 years so that you may waste much. Kakati gw'olowooza ye Katonda tabaza nti emyaka 3 ogyonoonye akuwa 7 era obeere ng'oyonoona. How are you using the time that is given to you? Okozesa otya obudde obukuweereddwa? Each one of us is given 24 hours every day. Ffenna buli lunaku buli muntu aweebwa essaawa 24. How do you invest your 24 hours? Kakati gwe essaawa za 24 ozikozesa otya? Anyway, are you investing your 24 Oba kale hours? katugambe okozesa essaawa ze za 24. Because some are investing, Abamu bali mu kuzikozesa, others are wasting, abalala bali mu and kuzoonoona, others are spending, abalala bali mu and kuzigula, others don't know what to do. abalala bo tebamanyi na They kyakola. just find it is daybreak. Kati weesanga bwesanze ng'obudde bukedde.
and enters life, era n'oyingira obulamu and it's evening, n'ogamba ebuzibye and sleeping. kati katwebaka And you think life is eating, sleeping, showering, eating, and that is life to you. kati gwe n'olowooza obulamu bwe buno kulya kwebaka kuzuukuka kunaaba kulya kwebaka kuzuukuka kunaaba To others, they are spending their time, naye abantu abalala obudde bwabwe bali mu but kubukozesa others are investing their naye time. ate abalala obudde bwabwe bali mu kubusiga The fools are wasting their time. abasirusiru boonoona budde bwabwe The wise are investing their time. abagezigezi bali mu kusiga budde bwabwe Average people kakati bano are abantu spending ababulijjo their time. bakozesa bukozesa budde That's why the bwabwe. Bible asks, Yes, how Lord. have you spent your time on earth? bayibuli y'ensonga lwaki ebuuza obudde bwo wabumala otya ku nsi Are you investing your time? obudde bwo oli mu kubusiga Are you wasting your time? oli mu kubwonoona Are you spending your time? oba oli mu Or you kubumala don't know what is going on? oba gwe naawe tomanyi nabumanyi kikigenda mu I'm here maaso to remind you, ndi wano okujjukiza you're here for a purpose. oli wano Every olw'ekigendererwa minute, buli dakiika eyitawo every second, buli sekende eyitawo every day, ebya buli lunaku every week, buli wiiki eyitawo every month, buli mwezi oguyitawo every year. buli mwaka The oguyitawo years you are accumulating, emyaka gye weetuumako they were determined. gyateekebwateekebwa They were determined. gyateekebwateekebwa I don't know what you're doing. simanyi gwe kikyokola One day, naye olunaku you will be lumu surprised. ojja kwewuunya Or you nnyo will be in the car, oba oliba mu or motoka you will be sleeping, oba oliba weebase or you will be praying, oba oliba osaba and the clock will stop. essaawa yo esirike cce You don't stop your clock. si gwe asirise obudde You bwo will not stop your clock. si gwe asirise essaawa yo And some of you think that I'll remove the battery. era abamu balowooza nti nojja kujjamu akanda If you remove the battery, kasi tojjamu it akanda is only that clock, yours. eyo ssaawa yo yokka It is the yokka one that stops. yeba esirise The gy'ogyemu universal akanda. clock is clicking naye essaawa y'ensi yonna as it's hitting every day. ng'etambula buli lunaku It is telling you, are you doing what you're supposed to do? eba ekubuuza okola ky'olina okukola How have you spent today? era olwaleero olumaze Have otya you invested it? olusize Have you wasted it? olwonoonye How are you using this time? era obudde buno bw'olinawo kati obukozesa It otya is coming to 2. essaawa zinaatera okuwera 8 You have used 8 hours of today. Kitegeeza okozesezza essaawa 8 olunaku olwaleero How have you used them? ozikozesezza otya Because we have 8 hours times 3. kubanga tulina essaawa 8 emirundi 3 mu lunaku You use 8 hours for recreation. okozesa essaawa 8 okubeera nga gwe kwennyini You weetereeza use 8 hours for sleep. okozesa essaawa 8 okubeera nga weebaka That is the first 8. ezo ze essaawa 8 You ezisooka use the second hour for work. n'okozesa essaawa 8 okubeera ng'okola What are you doing? kikyokola 8 sleep, essaawa 8 za kwebaka 8 for recreation, essaawa 8 za bintu byogwe 8 for work. then 8 za So kukola when the Bible says redeem the time, kati bayibuli wegamba nti no tununule obudde it means kitegeeza we are going to go and get the time that we would have used for recreation, jazzing, talking with people. You give them 2 hours. You use the 6 hours to bring the things that you wasted kakati back. kitegeeza ojja kukwata ku ssaawa zino 8 z'okunina okukozesa okubeera ng'onyumya olaba kafirimu oggyeko essaawa 6 biri obiwa essaawa 2 obizireete zino essaawa 6 okole ebintu by'otaakola edda I want you to think, if you're sleeping 8 hours every day, kakati njagala olowoozeemu singa oba weebaka essaawa 8 buli lunaku how many hours do you sleep in 10 days? mu nnaku 10 weebaka essaawa mmeka How many, Katete? essaawa 8 How many hours do you sleep in 100 days? weebaka essaawa mu nnaku 100 essaawa 8 Those are 3 months. ezo zibeera emyezi 3 How many hours do you sleep in a year? mu mwaka weebakamu essaawa mmeka Which means a quarter of your life you spend it on that thing called bed. ekitegeeza nti nno kimu kyakuna
ku bulamu bwo okimala oli ku kintu ekyo kye bayita obuliri. Do you think about time? Naye gwe olowooza ku Which means I have to reduce my time of sleeping. ekitegeeza nti nina okubeera nga nkendeeza ku budde bwange obw'okwebaka Because you have just woken up. kuba kaakati wakazuukuka kati kye You have just ŋŋamba. started knowing that I have to do something. I'm not decoration here. Kitegeeza ssaawa zino wakazuukuka otegedde nti nina kye nnina okukola sajja wano nga kyatimbibwa butimbibwa oba nga kimuli. Are you doing what you're supposed to do? Okola ky'olina Are okukola you being prepared towards that which you're supposed to do? era oli mu kuteekebwateekebwa okutuukiriza ekyo ky'olina okuba nga Do you know that when they use, if you don't know the function of anything or the purpose of anything, you are going to abuse it, including your life? okimanyi nti bw'oba tomanyi kigendererwa oba nsonga lwaki ekintu kyatondebwa ogenda kubeera nga okikozesa bubi Do you know- n'obulamu bwo mwe muli. Do you know that everything that you see here has a purpose? There is no accident here. Okimanyi nti buli kintu kyonna ky'olaba wano mu kkanisa ne ku You can start kirina with this, the ekigendererwa. things you're seeing here. Kirina ekigendererwa tekyajjawo buzzi wano kyokka. Because of COVID, we started having this thing around us. Kakati olw'okuba nti nno twafuna coronavirus twatandika okuba ne sanitize eno gy'olabawo. Because of talking, I will be thirsty, I have water here. Olw'okuba nga bwe mba njogera nja kufuna ennyonta banteerawo amazzi wano. Because we got the deaf in our church, this thing was produced. Olw'okuba nga twafuna abantu abatawulira mu kkanisa yaffe twafuna owa sign language. Because I'm a Ugandan, you can see that flag behind. Olw'okuba nga nti nze ndi munnayuganda y'ensonga lwaki olaba bendera Everything eno has a ey'abagabo. purpose here. Buli kintu ekiri wano kirina That's what makes you ekigendererwa. think that there is no purpose for you. Kakati gwe lwaki olowooza titoyina Have you kigendererwa? ever gotten pain to wake up in the morning and say, but what am I going to do today? Wali ofunyeeko obulumi obugamba nti bannaye leero ddala nzuukuse ŋŋenda kukola ki? And you wake up N'ozuukuka and you sit on your bed n'otuula ku buliri bwo and you ask yourself, ne weebuuza what am I going to do? ki kye ŋŋenda okukola olwaleero? I'm going to my shop. Ŋŋenda ku dduuka lyange Is it connected to my purpose? naye edduuka lyange lirina ekikwate oba obukwate n'ekigendererwa kya Katonda And eri if it is obulamu bwange? connected, what is the connection? Era bwe kiba nga bikwatagana birina nkwaso ki eyo? Do you know that we don't even think about those things when we wake up? Omanyi nti nno ebintu ebyo bwe tuzuukuka ffe You tetubirowoozaako. just wake up and run. Ozuukuka buzuukusi n'odduka n'ogenda. People don't have goals for life. Abantu tebalina biruubirirwa mu bulamu bwabwe. How will you know? How will you celebrate if you don't have a goal? Kati onaajaguza otya bw'oba nga mu kisaawe mw'osambira temuli ggoolo mw'oteeba? How will you know that I've scored? Onaategeera otya nti kati nteebye ggoolo? How do you say that now I'm going back home? Era onaagamba otya nti kaakati omupiira guweddeko ŋŋenda waka? How will you know that it is time to go back home? Era onaategeera otya nti kati kano kaseera kaakudda waka? If you're going back home, do you go back home to sleep or to rest? Bw'oba oddayo ewaka oddayo kwebaka oba kuwummula? Because many of you go back home to sleep. Kuba abasinga ku mmwe muddayo waka kwebaka. We don't go to bed to sleep. Tetugenda mu buliri kwebaka. We go to bed to rest. Tugenda mu buliri kuwummula. So that our energies levels we can be charged. Kakati olwo tubeere nga tujjuzaawo wali amaanyi gaffe we gaggweredde. And once you don't know why you're here, Era kasita oba nga tomanyi nsonga lwaki oli wano. we have people that are making mega businesses. Tulina abantu abakola ga bizinesi aganene. And they know that you have a lot of time on you. Era nga bamanyi nti olina obudde bungi bw'olina. And they will pay you for your time. Era bajja kukusasula obawe obudde bwo. So that you exchange your time for their little money. Kakati olwo muwanyise akaseeta akatono kakuwa gw'omuwa obudde bwo. That is your boss. Oyo ye mukamaawo. He knows that time is valuable. Akimanyi nti nno obudde bwa bbeeyi nnyo. He knows that he has little time to achieve a lot of things, Era amanyi nti alina obudde butono nnyo okubaako ebintu by'akola. many things. Ebintu ebingi by'akola. So what he does, Kati ky'akola he collects a bunch of people that don't know that they value their time, kakati afuna asolooza abantu bangi nnyo abatassa muwendo ku budde bwabwe and he tells them, n'abagamba you
ggwe because you got time to refine your gift, kubanga wafunayo akadde n'ogenda mu ssomero n'ozigula ekirabo kyo I'll give you 2 million. gwe nja kuwa miliyoni 2 You ate ggwe do not mind about it. gwe tewakifaako I'm going to give you 30,000. ngenda kubanga nkuwa emitwalo 3 You who went and refined your gift, naye ggwe yagenda n'ozigula ekirabo kyo I'll even give you a leave. gwe nja kuwangamuko n'akadde ak'okuwummula I'll even give you insurance. gwe nja kubeera nga n'ebintu byo mbiteeka mu You did not insurance. work on your gift. naye gwe ataakola ku kirabo It is kyo only 300,000. mitwalo 3 gyokka Medication is there. We don't have lunch. tetulina kyakulya And all of them, ate bonna they call them ne babayita servants. abakozi And they are telling you you're a civil servant. ne bakugamba nti gwe oli mukozi wa gavumenti And the word civil is clear. It is just a word that is added, but you are a servant. just bataddeko bukozi gavumenti naye oli mukozi And he's taking you 8 hours every day. era nga buli lunaku essaawa z'omunaana bazitwala It's called a job. baguyita mulimu A job is a place where you use your time to help others to achieve their dreams. omulimu kyekifo w'ogenda okukwata obudde bwo n'oyamba abalala okutuukiriza ebigendererwa byabwe You're using your time okozesa budde bwo to help the other one okuyamba oli to achieve their dream. ye abeere ng'atuukiriza ekirooto kye But if you're wise enough, naye bw'oba oli mugezi you ekimala are there ng'oli eyo as you're investing your time. ng'okyabawo obudde You're bwabwe also learning naawe ng'oyiga how to start your dream. engeri y'okutandikamu ekirooto kyo So I'm not telling you va ku mulimu. kati sikugambye nti Manyi abantu abamu bujiri bagikwata upside down. some people get the gospel Jabasanga no kuchachi musumba watubulidde nze nempulira nga musumba wabulidde enjiri. people will come and say pastor you preach the gospel Nalekeddawo osomesa. I needed to act Beera serious gwe. be serious Kyentegeeza ki kino? this is what I mean Ng'oli ku mulimu gw'omusajja oyo. as you are there employed at Beera that purpose, ng'oyiga. keep learning Mulabireko. learn from them Mwetegereza abuuka atya. understand and see how do they leap Yatandika atya. how did they start Asobola otya okuba nti mwenna abasasula. how come he can pay all of you Beera ng'omuyigirako. start to learn from them Manya nti kino nkiwadde emyaka 5. and give it a time frame and say this portion of work I've given it 5 Abooluganda, years. let us be serious with our lives. Oluganda bannange tubeere nnyo serious n'obulamu bwaffe One day olunaku you will lumu stand before the Almighty. ojja kutuyimirira mu maaso ga Nga Katonda wakola nnyo and you worked a lot naye nga wakola bye bataakutuma. but you worked what was not sent to you to do. Kuba kulemererwa kunene It is great failure okuva mu nsi for you to leave this world ng'oyozezza amasowaani gonna, when you've washed all the dishes, ng'oyeza enguudo zonna, when you've cleaned all the ng'obaza ebitabo highways, byonna, when you've accounted all ng'ojjanjabya books, abalwadde bonna, when you have treated all naye nga Katonda patients, si kye yakutuma. but when it is not what God sent you to Luka yali musawo. do. Luke was a doctor. Ebiseera ebyo ebya Bayibuli okubanga oli musawo, In those medical days, doctor, in the Bible days, for you to be kitegeeza a oba doctor, oteeseemu bingi okutuuka ku eyo level. it means that you've invested a lot for you to become Luka a awandiika medical ekitabo kya Luka, doctor. Luke writes the book of Luke n'awandiika n'ekitabo ky'ebikolwa by'abatume, and writes also the book of Acts of the naye nga Apostles. tawandiikira ffe. But he was not writing for Yali us. awandiikira government official omu ng'ayagala amulage nti bannange waliyo omusajja gwe bayita Yesu yakola ebintu olina okumukkiriza. Mu pulaani ye tawandiikira naffe, tutabimanyi nabimanya twaliyo. In his plan, he was not writing for us, but he was writing for a certain government official, telling him that there is a man called Jesus that you need to accept. Bwe yali atambula mu bulamu bwe When he was moving in his life, ng'ayagala abe ebikolwa Omwoyo Omutukuvu byakola mu batume, he wanted to see the acts of the Holy Spirit that he does in the ne apostles. yeesiba ku Pawulo And he clinged on Apostle Paul. n'abeera personal doctor wa Pawulo. And he became a personal doctor of Paul. Naye nga bw'alaba ebikolwa Pawulo by'akola But when olw'Omwoyo he was Omutukuvu, observing the acts that Paul was doing that were enabled by the Holy kye Spirit, kitabo ky'ebikolwa by'abatume. and that is why we see the book of the Acts of the Olunaku lwa Apostles. leero Today,
biki by'okola. What are you doing? Is what you're doing reflecting in eternity? Kyokola kirina kye kyekuusaako eri mu butaggwaawo. Bwabwe ojja kulowooza nti kujja ku kituuti Because you may think that when you come to the pulpit, olwoweereza ebya Katonda. there, that is when you will Luka serve. wano ye yali ali ku bibye. Here, Luke was doing his Genda own osome Luka things. essuula esooka olunyenyeri esooka 5. Go and read Luke, the first 5 verses. Ojja kweta nga agamba nti akola bino. He's saying that I'm doing this that might give you an account that is a good account. Tusomewo. I want to give you an accurate account of the things of Jesus. And what Theophilus yali government official. Egamba eta Bible yo. Agamba nti bwe baali abangi abatandika okuwandiika amakulu g'ebigambo ebyatuukirizibwa mu ffe nga bwe byatuukirira, abo abaasooka okuva ku lubereberye okuba abajulirwa era abaweereza b'ekigambo. Awo bwe naliraanya ddala byonna okuva ku lubereberye, era nange nalaba nga kirungi okuwandiikira ggwe Tefiro omulungi ennyo nga bwe yaliraana, olyoke omanye amazima g'ebigambo bye wayigirizibwa. Inasmuch as men have undertaken a hand to write a narrative of the things which happened and have been fulfilled among us, just as those from beginning were eyewitnesses and ministers of the word delivered to us, it seemed good also, having had perfect knowledge of all things from the very first, to write to you an orderly account. Bw'oba oyagala okumanya ebintu bya Yesu nga biri mu order. Tosoma Matayo, tosoma Marko, tosoma Yokaana. An orderly account ey'obulamu bwa Yesu Luka yagituwa. Kyokka teyalina muyigiriza waani? Wa Yesu. He was not a disciple of Jesus, N'agamba, but he gave us an orderly account. To write to you an orderly account, most excellent Theophilus, that you may know the certainty of the things which were instructed. Genda olabe olunya olusembayo mu kitabo kino. Essuula ya 24. Olunya olusembayo. Ennyiriri esembayo. Olyoke omanye nti oluusi gwe byolowooza nti bye baakuyitira si bye byo. Bye baakuyitira biri awo kumpi w'oli awo by'okola, you don't pay attention to them. Oyagala kukola Katete byakola, nawe oyagala kubeera muvunuzi. Oyagala kuba gita. Oyagala kuba nanga. Kale olunya esembayo zigambye zita. Olwataano. Ne batwala ebweru n'abatuusa e Besaniya, n'ayimusa emikono gye n'abawa omukisa. Awo olwatuuka ng'akyabawa omukisa ne bawanuka. Kakusomere verse 40. Behold, I send you the promise of my Father upon you, but tarry in Jerusalem until you are endued with the power from high. Yesu n'abagamba ng'agenda, mbalekera ekisuubizo. Mugende Yerusalemu, mutuule munnindirire paka ekintu kino lwe kinajja. Luka bw'atyo bw'amaliriza ebbaluwa ye. Genda okerewo aba atandika ebbaluwa ye ey'okubiri agitandika atya? Ebikolwa by'abatume ebbaluwa ya Luka ey'okubiri, essuula esooka, olunyiriri olusooka. The former account I made, bye nasooka obbawandiikira. Kati gwe batofa ku Bible odduka misinde oba weebuuza the former account yeeriwa? Kyekitabo kya Luka. Yamaliriza ati? Yamaliriza atugamba temupapanga ogenda okukola nga temunnajjula Mwoyo Mutukuvu. Yensonga lwaki ekitabo kya bikolwa by'abatume kitandika ne emphasis ku mwoyo, kuba tugenda kutandika okukola. It's a book of Acts. Theophilus, olengedde nneno lyabadde awandiikira Theophilus. Katugenda olowooza ekikola kya bitabo kya bikolwa by'abatume bakiwandiikira ggwe. Luka mu nkola ye bwe yali akola ebintu yali amanyi awandiikira Theophilus. Kumbe Katonda amukozesa okuba nti ateeka ekitabo ekinaatulaga ekkanisa bwe yazaalibwa. Naye yali amanyi akola biki? Yeekolera bibye. Nga nawe bw'oli mu kaduuka kaako, nga nawe bw'oli eyo gy'oli ng'omanyi okola bibyo, naye ng'oli mu kukolera
katonda nga naye bw'olyenga okutta ennoni ku lubaawo ng'omanyi okola bibyo naye nga katonda amanyi yakuteeka ku positi eyo bamulabe ng'oli mukukolerawo fujjo. Kate tobitegedde? bitegedde Otegedde ki? Ate tonzesa nti buli kyenkola si kya butanwa, siri mu kweyiiya nga bwe ndowooza nti ngende neeyiiya, neeyiiye. naye buli kyensobodde okukola fuba okulaba nti katonda alabisibwa. Okitegedde? Positi eyo gy'olimu olwaleero, oba oli kadaama oba oli injiniya, eyinza okuba si yesembayo, naye nga ye temporary post w'oli ng'egenda kukutwala ku level eddako. Luka yali tamanyi nti ng'awandiikira Theophilus, katonda yali amutuma kutuwandiikira. God was sending him to write to us. Ekitabo kya Luka ky'osoma n'ekitabo kya bikolwa by'abatume, bayigiriza ba Yesu si be bawandiika. Ono Guy Jasi yali mu Guriiki, munnaggwanga first of all, munnaggwanga yakeera ku makya n'agamba kampandiikire gavumenti. Target ye yali ku bantu abaasoma, n'agamba naye bano abaasoma batategeera katonda kamubalage, n'ayagala okuwandiikira government official bali bamuyita Theophilus, kyava ateekako ekitiibwa most excellent Theophilus. N'amuwandiikira ebintu bikolwa by'abatume olulya bwegamba, the former account I made of Theophilus of all that Jesus began to do and teach. Waliwo nakuwandiikira mu Luka, nali nkuwandiikira ebintu Yesu bye yatandika okukola. Wano we ngenda okuwandiikira, ngenda kuwandiikira ebintu Yesu byagenda okwongera okukola naye ng'abikolera mu bayigirizwa be. Biri bye yatandika nga yabikola mu mubiri, bikolwa by'abatume ebintu Yesu bye yayongera okukola ne this time ng'abikolera mu bayigirizwa be. Njagala kubagamba nga mmaliriza olwaleero, abooluganda mwenna abampuliriza, abanjagala n'abatanjagala, abantegeera n'abatantegeera, you are not a mistake on earth. Toli nsobi. Oba mama bamurepinga okuzaala si nsobi. Katonda yalaba nga bamurepinga, yalina n'ensonga. Yinza maama we yali agala kwefuula Pawulo tutagenda kuzaala, ng'ate walina okujja otutaase, n'agamba omukazi bamukole bwe bati. So tewali ali wano ng'oli nsobi, oba wakulira eyo nga buli omu yakulekawo. The reason why okyali mulamu is because you have a purpose. Wandibadde waffa nawe okimanyi, tuwandibadde waffa okimanyi bulungi nnyo. Position katonda zakuteeseemu azikuteeseemu because amanyi nti you have the ability to perform. Oba abantu bakwagala, manyi tuyagala nnyo kye tuyita majority vote. Abantu bakusiime. It is very hard okuwa abantu okusiima. Ne bw'oseka banyiiga, bw'otaseka banyiiga, bw'ojja ng'oli mumpi obanyiiza, bw'ojja ng'oli mwanvu obanyiiza, bw'ojja ng'oli mweru obanyiiza, bw'ojja ng'oli muddugavu obanyiiza. Katubeere ki? It's better you enjoy who you are because the Creator created you that way and is pleased with you. I don't even mind the opinion. You stay with your opinion. It does not even touch me unless your opinion is correcting me. Katero kitegedde. Opinion yo nkulu gyendi ng'onyamba okuva mu nsobi. Naye bw'oba opinion yo ensika kunziza mu mold, wamanyirira nti abasumba balina kubeera bwe bati. I'm a different musumba. You're mistaken. I'm called in a different generation. I have different exposure. I grew up in ghettos. I have experience jotaina. Wakulira waka nga mama abaletera ekyokulya, mama nga akwagala. I grew up mu maka nga mama taliiwo. I grew up mu maka mama wange mukazi mulokole mubulizi wanjiri tabeerawo, tabimanyi ne kakati gyali, ayinza n'okumala emyezi nga tannoonyeza. Ayinza okukoza mama we yeesiimye, tabirinako, sina kyamaanyi. Eka lwe twazaala mukyala wange lwe yazaala omwana n'ajja ewaka, yamalawo ennaku ngazze kumalawo wiiki, yamalawo ennaku 3 n'agamba bw'ati, obuuza nga Babura, n'amugamba ndi wano abantu bali eyo bafa, nina okuba nga mbabuulira enjiri. Katonda bw'anambuuza, bwe nfira wano nematuka mu maaso ge n'ambuuza nti obadde okola ki? Timbadde ndera mwana n'atusiibula, yali azze tulaba wiiki. Kati ffenna tulina engeri gye batukuzizaamu. Byonna Katonda yabigenderera because me have been in hostile environments.
abantu ne bakufumita ate ne beesesa nikati ne bimanyiira ne bwonfumita ne weesesa nkulaba bulabi lwaki I was raised like that so that I can survive in such an environment. Gwe ne bakukuliza mu environment ennungi bakulabirira bakujjukiza birthday yo bakukubirako kasimu kati gwe era n'obanga bw'ojjoze era abantu bakukwata bwe batyo nze bankwata with hostility omuntu amala myaka 5 n'alyoka ntegeera ate n'aba n'obuvumu obujja obuŋŋamba okimanyi nti bulijjo sikutegeera nenseka nesinjiga ate nesimukyawa because I grew in such an environment. So please mwenna buli wooli Katonda yabigenderera. Use it to the maximum. Kikozese. I always tell you senga Yesu ajja olunaku lwa leero ng'oli mu kwoza bintu lesse oyoza bintu kafunayo gwe nkozesa mukwano gwange lesse otunda gawuni n'owa omugole gawuni n'agenda aba afuluma ng'atuuka ali wabweru ku mulyango Yesu n'akuba akaama n'agamba nze Yesu nze gwe wadde gawuni eyo owulira otya omugamba sookodde nkuwa eno oyoza bintu n'omala okubyoza obiteese Katanda oli wali osazeeko tugamba nange okoze emirimu ne bagamba kiri ekikopo kya bbulu kya Yesu oddamu n'okyoza lwaki oddamu okyoza because obikola tubifaako Bible tugamba mu Colossians 3:23 buli kintu kyonna kyokola kikole n'omutima gwo ng'akolera Yesu. Buli kitebalondamu nti ng'obuulira enjiri tebalondamu ng'oyoza ebintu tebalondamu ng'osoma tebalondamu buli kyonna kyokola gwe manya nti nkolera Yesu. Mukama abawe omukisa. Amiina. Musumba nawe Mukama akuwa omukisa. Amen. Era njagala kuyita muntu yenna oba ng'oli wano ng'olina ekibuuzo owanika omukono gwo obuuze ekibuuzo eri musumba ku ekyo kyayagala okubanga oba kyoyagala okubanga akuddamu. Waliyo omuntu yenna naddala mu nsonga eno kigendererwa kyakatonda eri obulamu bwo? Twayogedde ebintu nga 7 okuyitibwa calling. We talked about goals, vision, assignment, ambition. Ambition. We talked about dreams. We talked about a lot. We talked like 7 things. Talents and gifts. Yeah, yebyo. Kati ebyo bintu byonna bw'obikebera biri connected to your purpose. Nina kye nakulabulemu kye bayita ambition. Ambition omuntu azikola ayagala ku fame ye. Kyensonga lwaki olina okwegendereza mu bulamu obutakolagana muntu wa ambition. Omuntu ali ambitious. Abantu abali ambitious gugenda mukebera and they are common with us. Ate tutambula na bata abamu yemmwe. N'otukozesa kumbe tuzimba fame yo. Tugenda okutuuka mu maaso ga Mukama mwali mukolera Denis abawe empeera. So wali ayina ekibuuzo wano mu kibiina nga bwe tugenda kubali online wabaayo kati abali online kaseera kamwe kakubanga mubuuza ebibuuzo byammwe eddakiika zammwe weeziri ate tugenda kubanga tweyongerayo nammwe aba radio bo bajja kuvaako naye ffe aba online tugenda kweyongererayo ddala ne buuza omusumbawo oba gye bayita ask your pastor. So beera ng'otandika okuba ng'obuuza ebibuuzo byo mu kaseera kano na byonna omusumba Denis Musoke waali okubeera nga abeera nga atubuulira. Musumba waliwo ekibuuzo wagambye pastor Wayero bamuwe bya pastor Wayero ne pastor Green bamuwe pastor Green ebibuuzo bye. Flavia kyemmanyi awuliriza yabuuza ekibuuzo ku lwokusatu nti waliwo ebintu bye wagamba nti we need to unlearn then tuddemu tulaninge. Yali abuuza bintu kyebyo. That okuba kati mwakoma wakati nayogera bisatu. You need to unlearn, you need to learn, and you need to relearn.
kuliko ekyokusatu waliwo bye tulina mukoma ku okuyigulwa unlearn olwaleero kankube katete ebintu byonna byoli wabiyiga byonna byoli olwaleero wabiyiga kati ebikyamu byonna mu Luganda tulina kigambo bajjajja baffe baatuyiza ebigambo baafa kati ffe tetuyiiya we need to unlearn tulina okubiyigululwa olaba ne bwokyogera otya nokyogera nga bwe wakiyiga n'okyejjamu tulina okyejjamu olina okuyiga obutakiyiga kankozesa ekigambo ekyo kyokka ate bwomala okyejjamu olina okuddamu oyige ekiri opposite yakyo ekikiyamba you need to relearn okuddamu oyige so we don't just learn kuba oyinza okuba oyiga naye ngaogatta ku bivundu omusingi nga mufu olina first of all okukola ku foundation kibi nnyo okuzimbira ku musingi omufu we have many people here in life omusingi wasima gwakasiisira otuuse mu bulamu kati oyagala kuseresa mategula kubanga ofunye esente z'amategula oba obitegedde wali ozimba wali tomanyi wali olina kafyuca katono mu mutwe kafyuca ko kali katini nti gwe walowooza tolina kyogenda fuuka mu bulamu walina okgenda ku ssomero n'otasoma ng'ozimba musingi gwakasiisira wali olina okuba nti otandika okufa ku bulamu bwo toyagala balenzi noyagala buli kalenzi ku kyalo ng'oli wakisa nnyo buli asaaga ng'omuyamba kati ofuuse minisita ogenda okuva ku geeti okutwala kuba boda abakuvuga okutwala kuba driver abakuvuga nga bonna wabayamba ng'okyali kawala walina wasima omusingi ng'omanyi nti okomaawo kati oyagala kuseresa amategula bw'oba onaaseresa amategula bulooka y'amategula bagitandikira mu musingi olina okusooka ogyewo kubanga mu musingi anaaseresa amategula akitegerera mu musingi yensonga lwaki I talk to people me I do only 4 subjects I do Bible I do finances I do personal development I do relationships byensomesa kati personal development etegeeza ki nti ogenda kubeera munene your beginning does not define your end Bible eyogera ku humble beginnings amazima gennyini bw'ofaanana olwaleero bw'olyerabako emyaka 10 egijja ng'osigadde mu Katonda consistently ogenda kwewonya sitaani ojja mumunyigira omugambe wali wandya naye yakulowoozesa nti otuuse tewali atuuse ebino bye tugamba nemmala ninye ennyonyi neŋŋenda mu Abu Dhabi kati ate nanyini nnyonyi kati nanyini nnyonyi gye walinnye kati abatudde mu first class kati yazimba Abu Dhabi ate abo mbadde sinnabalowooza olowooza nga nobera mu first class bw'ogamba nti nemmala nze ngirinnya bwenti kati ate yagikola kati ate yagikola yamala takyakola ndala buli oba olowooza olina okulowooza nova mu P1 nogenda mu P2 mutabani wange owe alina bw'alowooza kati olowooza nabagamba kikulu nnyo okumanya bwe tuba tutambula mu bulamu bakiyita appraisal bw'oba okola appraisal ku bulamu obwo tulina ebitugoba okitegedde ebitugoba mu bulamu ffenna tulina ebitugoba bw'otunula emabega n'olaba ekikugoba mu kutegeerako n'olaba ng'ekikugoba nkoko odduka otya sidduka bw'otunula emabega n'olaba ng'ekikugoba mpologoma odduka otya ne bweba yeebase n'okuwoggana nteeka ne bweba yeebase naye by chance n'otunula emabega empologoma n'ogiraba ng'enkoko kati be balokole bwe tufaanana lindako ate bw'olaba enkoko todduka bw'olaba empologoma ne bweba yeebase ne bweba nfu odduka naye ate olw'obuteefaako mu kutegeera n'otunula emabega empologoma n'ogivunula ng'enkoko n'olaba empologoma ng'eringa oba owedde kati twaggwadde abasinga empologoma ze zitugoba netunula emabega tulaba kakoko nolaba omuntu ng'atuulidde we batatuulira nolaba omuntu ng'awummulira we batawummulira nolaba omuntu ng'obulamu bwe yabuvaako
n'omuwa strategies n'omugamba kola kino kola kino kola kino kola kino nabadde ensazeewo kino nomuga kati wakimye eki n'alaba nkoko appraisal. In fact enkoko nze bwe njiraba oba mba njagala nagigendera bweti ngisala enjirye. Kati ekikugoba okyukanga n'okisala ng'omanyi nkoko ojja kwewuunya ojja tuuka mu ggulu nga tonnaba kutuuka reputa ejja kukwatira awo. Kuba abasinga ebitugoba si bya bulijjo. Kubuli an African ebitugoba tebibeera bya bulijjo. We grow up in polygamous families. Okutuuka ku level egamba nti ngenda kubeera n'omukazi omu nga walaba abakazi banna nga tugasseeko balala abajjanga ne bagenda n'ogamba ngenda beera n'omukazi omu aba Katonda. Era omukazi aba akuleetako akajanja noga kati ndaba no fe waffe n'ababiri oba bakusekerera n'okusekerera kati ate ng'aleeta akajanja oba okyewaana Katonda n'akujjukiza oli mulokole nno nodda mu layini ng'abadde aleeta akajanja nti yaali omu n'omugamba nti n'obusobozi bw'abataano mbulina naye Katonda n'akugamba n'okukyogera tokyogera. Kyenva gamba nti bitugoba binene. Obwavu kintu kya bulijjo mu Africa. Omuntu okufa nga talina kyaleseewo sikyewuunyisa tikinene kyekitiisa kya bulijjo. Ebintu bikaayanya abantu kasita abaana bange saagala babeere mu kaayana ng'afudde. Toyagala bakaayane ng'ofudde. Kyova tokola kati nze njagala bakaayane nnyo ne banneyiba bakaayanireko obadde otya. Kalaba attitude ziri ez'enjawulo zanjawulo because olunaku lwali ndi mu makooti yabindekera taata wange teri kubitwalira bwereere paka lasiti tojja bitwala. Oli mu kooti okaayanira bintu yabirika yabikolerera n'abimpa nakula n'abantu bemmanyi nti taabwe teyabalekera wadde ejjiiko. Bayibuli egamba mulabewo omusabiranga. Bayibuli netugamba to protect what is valuable. This is my inheritance that the Father left for me. I have to fight for it. In ngeri etegeera. What I'm telling you, ekitutawaanya is God has given us things. Ne tutamanya nti tulifunye ebintu ebyebbeeyi. And it is very dangerous. I'm here to tell all of you here, buli omu ku mmwe olina obusika obuva ewa Katonda. Kale nga tonnagenda ku bw'abazadde bo olina obusika obuvudde ewa Katonda, protect it. Nkwegayiridde bukole ki? Bukuume. Kale gw'okungulu buleke gwe tofa nnyo ku byakungulu nekuuma obusika bwo obuva eri Katonda. Amiina. Tandikira ku busika bwo obw'obulokole bukuume n'amaanyi go gonna.